Hello everyone. Today we are going to discuss a new work which falls under the module second of your text named Speeches and Testimonies. And the work which is under discussion is Final Speech in the movie The Great Dictator by the greatest comic artist Charlie Chaplin. So, before we move into the details of the speech and about the writer Charlie Chaplin, I would like to give you some idea about the film that is The Great Dictator. Okay, so let us look into the things related to The Great Dictator. The Great Dictator is an 1940 American political satire comedy drama film written, directed, produced, scored by and starring British comedian Charlie Chaplin. So the Great Dictator is all about Charlie Chaplin. It was written, directed, produced, and the music was composed by and the hero was also Charlie Chaplin. Okay, so എല്ലാ രീതിയിലും അതൊരു ചാർലി ചാപ്ലിൻ മൂവി ആയിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ in the year 1940. And you can see here the poster. Okay, once again the whole world laughs. The incomparable Charles Chaplin in the comedy masterpiece The Great Dictator, produced, written, and directed by Charles Chaplin. Okay. Then, talking about this film, The Great Dictator, it was a political satire and it was criticizing Hitler, Mussolini, the Nazis, and anti Semitism. You know what is anti Semitism, right? The hatred towards Jews is called anti-Semitism. സോ ഈ ഫിലിം ആരൊക്കെയാണ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹിറ്റ്ലറിനെയും മുസോളിനിനെയും നാസി ഗവൺമെൻറ്റിനെയും പിന്നെ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസത്തിനൊക്കെ എതിരെ ഒരു ബിറ്റർ സെറ്റാറായിരുന്നു ഈ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ചാപ്ലിൻസ് ഫസ്റ്റ് full sound production and was nominated for 5 Academy Awards. Okay, till then, that is still Great Dictator. Charlin used to act in silent films, and this Great Dictator was his first full sound movie. Okay, so make a note of it. The Great Dictator was Hitler Chaplin's first full sound movie, and the film tells the story of a Jewish barber, which is acted by Charlie Chaplin, and later on you can see him transforming into a role of a dictator. Okay, so Charlie Chaplin appears in the role of two people here in the movie. That is, in the initial part of the movie, you can see him appearing as a barber, and later on, you can see him transforming into a dictator. അതെങ്ങനെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ വൺസ് യു go through the movie. Okay, so I'm not getting into the details of the movie. So Chaplin plays two roles. One is that of a barber and one is that of a dictator, right? And by playing the role of the Jewish barber, what Chaplin tries to brings out is the things related to anti-Semitism. Okay, the barber is a Jew. അപ്പം ജൂസ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അട്രോസിറ്റീസും ഹ്യൂമിലേഷൻസും ഒക്കെ ഈ ജൂയിഷ് ബാർബറിൻ്റെ റോളിലൂടെ ദിസ് ചാപ്ലിൻ വാസ് ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ബൈ പ്ലേയിങ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ഡിക്റ്റേറ്റർ, ചാപ്ലിൻ വാസ് criticizing, or Chaplin was satirizing Adolf Hitler, who was his contemporary. Okay, so ഇയാളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹിറ്റ്ലറും നാസി ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അട്രോസിറ്റീസിനെയും ഒക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിറ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റാറായിരുന്നു നമ്മുടെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി. ആൻഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഹീ റിജക്ട്സ് ഹിസ് പൊസിഷൻ ആസ് എൻ എംപറർ ആൻഡ് ഗിവ്സ് എൻ ഇംപാഷനേറ്റ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് പോപ്പുലർ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഹിയർ ടു സ്റ്റഡി ഇസ് ദ ഫൈനൽ സ്പീച്ച് ഗിവൺ ബൈ ചാപ്ലിൻ ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മൂവി ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ. ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അയാളുടെ ഈ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആ ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്.
And the speech, talking about the speech, it was an impassioned speech that is filled with emotion. Okay, so it was impassioned speech, and it provides an excellent roadmap to how to be a better citizen and to become a selfless leader. So through the speech, Chaplin helps us to become a better human being and to become a selfless leader. That is ഒരു ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെയല്ല, എങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ, ഒരു നല്ലൊരു ലീഡറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡറിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഹൗ ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ലീഡർ, അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് യു വിത്ത് ദ വീഡിയോ ഫ്രം ദിസ് മൂവി ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്പീച്ച്. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! So that was an outstanding speech by Charlie Chaplin, isn't it? So we can call The Great Dictator a classic movie with incredible casting. See, look at the way Chaplin was able to display his emotions. എത്ര ഇമോഷൻസ് ആണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ അയാളുടെ മുഖത്തൂടെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഹിം ആൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആക്ടർ.
till then we are used to the comic scenes. അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരു കോമഡി, ഒരു കോമിക് ഫിഗറിനെയല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ അഗ്രസീവും വളരെ റിഗ്രസുമായിട്ടുള്ള പല 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 ഇമോഷൻസാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ സ്പീച്ചിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദ മൂവി ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ഇസ് എ മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവി, ആൻഡ് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ടു ഗോ ത്രൂ ദറ്റ് മൂവി സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ദാറ്റ് മൂവി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. Okay, and the movie will make you a better human being and will also provide you with some great laughs. Okay, since it is Chaplin's movie. Okay, so that's all about this video. Hope you guys are clear with the contents of this video, and I think you have enjoyed this speech too. So in the next video we'll focus on this man, that is Charlie Chaplin, in detail, and we'll also look into the details of this speech too. Okay, so thank you.